please do not be cynical. I hate cynicism. For the record, it's my least favorite quality. It doesn't lead anywhere. Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen. I'm telling you, amazing things will happen. Well, I heard this quote when I was 15 and back in the lean days, and the quote was, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Wow. Just like it happened yesterday, I thought, if I'm ever important one day, I'm gonna be nice to people. If I'm ever important, because I always just wanted to apply that. I just love hearing that. And honestly, brother, being nice, I always say this to people, being nice and kind is literally the easiest thing we can do. It's the easiest compared to being an asshole to people. 성공한 사람들의 인터뷰 영상을 보면 친절함을 강조하는 경우가 정말 많습니다. 하지만 이 친절하다는 것은 단순히 상처를 주지 않는 것부터 선하게 대하는 것일 수도 있고 남에게 베푸는 것일 수도 있는 등 삶에 다양하게 적용될 수 있는 모호한 개념입니다. 이번 영상에서는 남을 도우려는 자세가 사회적 성공과 어떤 연관관계가 있는지를 알아보겠습니다. 저명한 심리학자인 애덤 그랜트는 수천 개의 회사의 다양한 사람들을 조사하여 남을 도우려는 사람, 뺏는 사람, 기브앤테이크 하는 사람 중 누가 성공하게 됐는지를 분석했습니다. 다음 테드 영상을 보시죠. But as an organizational psychologist, I spend a lot of time in workplaces, and I find paranoia everywhere. Paranoia is caused by people that I call takers. Takers are self-serving in their interactions. It's all about what can you do for me. The opposite is a giver. It's somebody who approaches most interactions by asking, what can I do for you? I was curious, though, about how common these extremes are, and so I surveyed over 30,000 people across industries around the world's cultures. And I found that most people are right in the middle between giving and taking. They choose this third style called matching. If you're a matcher, you try to keep an even balance of give and take, quid pro quo. I'll do something for you if you do something for me. And that seems like a safe way to live your life. But is it the most effective and productive way to live your life? I had engineers measuring their productivity. I looked at medical students' grades, even salespeople's revenue. And unexpectedly, the worst performers in each of these jobs were the givers. The engineers who got the least work done were the ones who did more favors than they got back. They were so busy doing other people's jobs, they literally ran out of time and energy to get their own work completed. In medical school, the lowest grades belong to the students who agree most strongly with statements like, I love helping others, which suggests the doctor you ought to trust is the one who came to med school with no desire to help anybody. So I wondered then, if givers are the worst performers, who are the best performers? And let me start with the good news. It's not the takers. Takers tend to rise quickly but also fall quickly in most jobs. And they fall at the hands of matchers. If you're a matcher, you believe in an eye for an eye, a just world. And so when you meet a taker, you feel like it's your mission in life to just punish the hell out of that person. Most people are matchers, and that means if you're a taker, it tends to catch up with you eventually. What goes around will come around. And so the logical conclusion is it must be the matchers who are the best performers. But they're not. In every job, in every organization I've ever studied, the best results belong to the givers again. So take a look at some data that I gathered from hundreds of salespeople tracking their revenue. What you can see is that the givers go to both extremes. They make up the majority of the people who bring in the lowest revenue, but also the highest revenue. And the same patterns were true for engineers' productivity and medical students' grades. 친절하게 남을 도우려는 자세를 가진 사람들이 자신의 눈앞의 이득보다는 정말 좋은 서비스와 제품을 주기 위해 노력하다 보니 가장 낮은 성과를 보이는 한편 막대한 성공을 하는 사람들 대부분이 또 이런 주는 유형의 사람들이라는 것입니다. Go Giver라는 베스트셀러에서 이 준다는 것에 대한 자세한 얘기를 찾아볼 수 있었습니다. 이 책은 손해보기를 싫어하고 무엇이든 얻어내는 신탁회사에서 일하는 주인공이 성사시켜야 할 거래를 위해 거물 컨설턴트 회장을 만나 막대한 성공의 가장 큰 비결인 주는 것에 5가지 중요한 법칙들에 대해 배우는 스토리입니다. 첫 번째 법칙은 가치의 법칙, 둘째는 영향력의 법칙입니다. 여러분의 진정한 가치는 여러분이 받는 대가보다 얼마나 더 많은 가치를 제공하느냐에 따라 결정된다는 것이죠. 여러분의 수입은 여러분이 얼마나 많은 사람들에게 도움이 되고 그 도움이 그들에게 얼마나 효과적인지에 따라 결정된다는 것입니다. 우리는 돈을 버는 방법에 대해 생각할 때 어떻게 남에게서 돈을 가져올 수 있는지에 대한 방식으로 접근하는데 사실 세상의 모든 위대한 분은 모두 타인에게서 무언가를 얻는 것보다 자신이 가진 것, 즉 재화나 서비스를 어떻게 베푸는지에 대해 끊임없이 고민하고 이런 고민들 끝에 실제로 많은 사람들을 가치 있게 도왔을 때 결국 리턴으로 큰 돈을 벌게 된다는 것이죠. 남에게서 어떻게 가져올지부터 고민하는
고민하기 시작한다면 시작점 자체가 잘못되어 그런 가치를 창출해내기가 어려운 것입니다. 세 번째는 평판의 법칙, 네 번째는 진심의 법칙입니다. 여러분이 영향력을 가지게 되었다면 다음에 더 큰 성공의 발판은 바로 평판입니다. 무언가를 줄 때에는 한 명 한 명에게 최고의 평판을 얻어낼 수 있도록 해야 합니다. 세일즈계의 전설인 조 자라드는 평판의 중요성을 설명하며 한 사람을 250명을 대하듯 대하라는 명언을 남기기도 했습니다. 마지막은 수용의 법칙입니다. 잘 주는 만큼 잘 받을 줄도 알아야 한다는 것이죠. 앞서서 심리학자 애덤 그랜트의 연구에서 주는 유형의 사람들이 가장 성과를 못 내는 사람들에 속했던 이유가 이 수용의 법칙을 지키지 못했기 때문이 아닐까 싶습니다. 부자들은 칭찬이나 자신이 응당받아야 하는 보상이 왔을 때 불편해하거나 꺼림직해하지 않습니다. 이는 주고받는 것을 이분법으로 생각하지 않기 때문이죠. 서로 도우며 살고 이를 받아서 더 좋은 위치로 가면 더 큰 것으로 돌려줄 수 있다는 생각으로 자연스럽고 기쁘게 받는 것입니다. 이러한 원칙들에 기반한 친절함과 남을 도우려고 하는 자세는 실제로 사회적 성공의 가장 핵심이기도 하지만 오바마 전 미국 대통령은 이 친절함이 인생 자체에 어떤 의미를 주는지에 대해 설명합니다. Be kind, be useful, be fearless. The things that last, the things that are important usually have to do with how did you behave? How did you treat other people? Did you work as hard as you could have? Did you do your best? The things that you have control over. When I'm on my deathbed, the things I will remember will be, walking a 4-year-old Malia to the park. I'm not going to remember some headline. I think that's helpful. 열심히 살아가면서 동시에 어떻게 남에게서 뺏어올 수 있을지가 아닌 다른 사람들을 어떻게 더 잘 도울 수 있을지를 생각하는 친절함을 겸비할 수 있다면 그것은 사회적 성공의 확률을 올려줄 뿐만 아니라 우리가 훗날 되돌아보았을 때 진실로 잘 산 인생이다라고 생각할 수 있는 삶의 중요한 원칙이지 않을까 싶습니다. 도움이 되셨다면 친절한 좋아요와 구독 부탁드립니다. 또한 저희 석세스 코드 채널을 함께 키워보고 싶으신 분, 동기부여 컨텐츠에 관심이 많고 영상을 만들 수 있는 분을 모시고 있습니다. 관심 있으신 분들 메일 부탁드립니다. 감사합니다.